নমস্কার বন্ধুরা, আর্ট ফর কিডস অফিসিয়ালে আপনাদের স্বাগত। আর আমি সৌমেন রায় আপনাদের আজকে দেখাবো কিভাবে আপনারা সহজ পদ্ধতিতে একটা টর্টয়েস অর্থাৎ কচ্ছপ আপনারা আঁকবেন। তো আমি দেখুন এইভাবে আমি এঁকে দেখাবো আপনাদের কেমন ভাবে আপনারা আঁকবেন। তো সেইটা আপনারা দেখতে থাকুন ও অবশ্যই আমার পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হতে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন। তো ছবি আঁকার আগে আমি অবশ্যই যেটা বলে থাকি যে পেজের চারপাশে অবশ্যই একটা বর্ডার দেবেন যাতে ছবিটা দেখতে সুন্দর লাগে। তো আমি বর্ডার দিয়ে নিয়েছি, এইবারে আস্তে আস্তে ছবিটা আঁকবো। দেখুন আজকের আপনাদের আমি দেখাচ্ছি যে একটি কচ্ছপ কিভাবে আঁকতে হয়। তো দেখুন প্রথমে এই হালকা করে সোজা দাগ টেনে নেব চার কোনা, এবারে হাফ রাউন্ড করব। তো এইবারে আপনাদের পেন দিয়ে বর্ডার দেব। সবসময় আমি বলে থাকি যে আঁকা হয়ে গেলে তারপরে আপনারা পেন দিয়ে বর্ডার দেবেন।
এবারে রাবার দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে মুছে দেব। তো এইবারে আস্তে আস্তে রং ফিল আপ করবো। তো আমার আরো আঁকা আছে, আপনারা উপরে ডান দিকের কোণে আই বাটনে ক্লিক করলে আপনারা সেই আঁকাগুলো দেখতে পাবেন, তো ক্লিক করে দেখে নিতে পারেন।
তো আমার আঁকা ফিনিশ। তো আপনারা দেখলেন আমি কিভাবে এই সুন্দর কচ্ছপটাকে, বা ইংরাজিতে যাকে বলে টর্টয়েস, তো কিভাবে আপনাদের স্টেপ বাই স্টেপ রং কেমন করতে হয়, ছবি কেমন আঁকতে হয়। তো এটা সাধারণ একটা কচ্ছপকে তার একটু সিনারি দিয়ে আমি একটু অ্যাড করে দিয়েছি। তো আপনাদের বাচ্চাদের এইভাবে স্টেপ বাই স্টেপ শেখাবেন। যদি আমার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই আমার ভিডিওটাকে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন বেশি করে। আর আমার চ্যানেলে যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই আমার পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হতে আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন। আর এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের এইটুখানি প্রাপ্য। এই পর্যন্তই, নমস্কার।